Okay, so we have been talking about how there are three main types of prayers as mentioned in Nectar of Devotion. Итак, мы говорили о том, что в «Нектаре преданности» описывается 3 вида молитв. I don't know if you remember the Sanskrit terms. Я не уверен, если вы помните санскритские термины этих молитв. Samprarthanatmika means an appeal in the mood of please, be kind, please help me. Сампартанатмика – это молитва, когда преданный обращается к Господу в настроении зова. Он просит: «Господь, пожалуйста, будь милостив ко мне, будь добр ко мне». Вы понимаете? Слышите? Это, okay. А можно немножко микрофон настроить? Достаточно, what would you say? What's clear? Ясно. Ясно. Достаточно ясно? Okay, хорошо. Харе Кришна, Харе Кришна. Okay. Then the second type of prayer, it's called Dainya Vodhika. И второй вид молитвы называется Данья Бодхика. What term, see, on the screen? Там на экране написано. Dainya, is it Danya? No, it's Dainya. Дайнья Бодхика. Vodhika. It's, oh, okay. It's actually a V. Anyway, Haribol. На самом деле должно быть не Б, а В. Ну так или иначе. Okay. Oh, смотрите. Magic. Dainya Vodhika Prarthana. And Dainya means, well, it means humility. И Дайня означает смирение. Спасибо. And Vodhika basically means like a voice. Yeah, a voice, an expression. И Водхика означает голос, то есть выражение смирения. Yeah, okay. An expression. And prarthana, of course, means prayer. So it's a prayer of expression of humility. И пратхана означает молитва, и поэтому это означает молитва, в которой мы выражаем свое смирение. Right. So now, Srila Narottam Das Thakur, in his collection of songs called Prarthana or prayers, И Нароттама Дас Такур в своем сборнике песен, который называется «Пратхана» или же «Молитвы», he has one, it's like a section, a group of different songs which are in this mood. и у него там есть целая группа песен, которые они вот написаны в этом настроении. Actually, one of these songs is in our songbook. И на самом деле одна из таких песен, она есть у нас в песеннике. You can look it up sometime if you want. Если у вас будет время, можете посмотреть. Hari Hari Bipale Janama Gonai No. So it's from that group and it's an expression of humility. Вот этот баджан, он из этой группы, и этот баджан, он выражает смирение. Yeah. So now this one, it's from the same group, but it's not in our songbook. И вот тот баджан, который мы сегодня будем петь, он то же самое, с той же самой группы, но его нету в нашем песеннике. Yeah. But it's such a sort of deeply heartfelt expression of humility that it's kind of outstanding. И это просто невероятное выражение смирения, которое исходит из самой глубины сердца преданного. So I thought we could sing it today. И я подумал, что мы могли бы вместе с вами спеть этот баджан. And well, there it is. I hope you're able to read it sufficiently. Он у нас есть на экране. Я надеюсь, что вы сможете прочитать. We're going to use a tune which is used for. Wait a minute. Just wait a minute. What? Подождите. Что случилось?
Hari Hari Kimura Karama Abag. There's some mistake there. Там есть ошибка. Aha. Я не понимаю. Did I? No, I didn't. Hari Hari Kimura Karama Abag Bifale Jivana Gela. Oh. Что случилось? Это возможно? What? Поменять? You try. 5 minutes. Talk a 5 minutes. Okay, so as he tries to sort of get it together there, Пока вот там наши преданные, которые отвечают за техническую часть, пытаются поменять баджан на тот, который нужен. Okay, я не понимаю. Let us let me think for a minute. Let's see. Okay, anyway, so in due course, we hope, we'll be able to sing the song properly. И мы надеемся, что у нас все-таки получится спеть этот баджан правильным образом. And then we'll try to explain the song. И мы попытаемся объяснить смысл этой песни. And like we said, it's very much the second category of prayers and this song, and specifically, they're very heartfelt expressions of humility, my fallen condition. И как мы говорили, этот баджан попадает во вторую категорию молитв. Это выражение смирения, это выражение своего очень падшего, такого несчастного положения. And then what we'll do, once we've done that, we will have a look at a couple of things from Srila Prabhupada's books where devotees express moods like that. И что мы потом сделаем? Мы посмотрим на некоторые высказывания из книг Шрилы Прабхупады, где преданные, они также выражают подобное настроение. Here's an interesting sort of historical point. И с исторической точки зрения очень интересно. Like, if we compare Srimad Bhagavatam to Chaitanya Charitamrita, Что если мы сравним Шримад Бхагаватам с Чайтаньей Чаритамритой, of course they are both just glorious. и та, и другая книга, они достойны прославления. But in Srimad Bhagavatam, there is, I would say, even a lot less of this type of expression of my fallen condition and what a helpless condition I'm in. Но в Шримад Бхагаватам гораздо меньше вот таких выражений, где преданный молится, он говорит о Господу о своем падшем положении, о том несчастном положении, в котором он находится. I mean, it's there. Там это есть. But in Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat also, then you get a lot more of that type of mood being expressed. Но в читании Чаритамрити, в читании Бхагавати мы можем найти гораздо больше мест, где именно это настроение проявляется. So what we'll do, we will have a look at a couple of places in Chaitanya Charitamrita and also Chaitanya Bhagavat. И что мы сделаем далее? Мы посмотрим, обратимся к некоторым местам из читания Чаритамриты и читания Бхагаваты. And just see some of these like very profound and even you could say kind of extreme expressions of humility and regret
for one's fallen condition. И там мы сможем увидеть выражение просто крайнего, доходящего до невозможности, смирения и выражение Господу о своем падшем положении, сожаление о том положении, в котором преданный оказался. So it appears that there's more of that amongst the followers of Lord Chaitanya. Поэтому кажется, похоже, что вот это настроение, оно гораздо более присуще последователям Господа Чайтаньи. At least it's more sort of more obvious and more out in the open. По крайней мере, это более очевидно и более прямо проявляется. Would you agree with that, or what do you think about that? Что вы думаете об этом? Okay. То есть, Definitely. да, я согласен. Okay. Okay. So, so we're going to look at those books, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat. Итак, мы посмотрим, мы обратимся к этим книгам Чайтанья Чаритамрита и Чайтанья Бхагавата. Yeah, after we've sung the song После того, как мы споем этот баджан and tried to explain it, и попытаемся его объяснить. we are down to 2 minutes. Итак, нам осталось 2 минуты. Maybe we should do a prayer that it will be the right song. Может быть, давайте мы сейчас все вместе помолимся, чтобы они нашли нужную песню. Okay. Okay. While we're waiting, let me just run through the translation just quickly. Пока мы ждем, пока этот баджан появится на экране, давайте мы уже сейчас посмотрим перевод этого баджана. Because it helps often to understand what we're singing. Это часто помогает нам понять, что мы поем. Oh Lord Hari, everything I do is inauspicious. О Господь Хари, все, что бы я ни делал, это неблагоприятно. I have uselessly wasted my life. Я бесполезно прожил напрасно свою жизнь. And I have no love for you. И у меня нету никакой любви к тебе. It is as if my heart were pierced by a sharp spear. Это подобно тому, как мое сердце, оно пронзено очень острым копьем. Yeah? Like an arrow, the big one, yeah. Then, so, do we think we've got it? Так, появился баджан? Hari Hari Kimora Karama Abag. Well, that's a good start. О, похоже. Bipale something. Jivana Gela something. Hridaye. Yeah, I think we've got it. Да, получилось. Spasiba. Спасибо. So, let me just quickly run through it. Давайте мы вкратце прочитаем перевод. We're in the second verse right now. Итак, мы сейчас на втором стихе, на втором куплете. Yeah, okay. It begins Yagyadana. Anyway, my Vedic sacrifices, Мои ведические жертвоприношения, charity, благотворительность, bathing in holy places of pilgrimage, омовение в святых местах паломничества, my pious deeds, мои благочестивые поступки, my mantra chanting and meditation, мое воспевание мантры и медитация, they're all useless and illusory. они все бесполезны и иллюзорны. In my heart, I know that without devotional service, these things are a joke. В глубине своего сердца я понимаю, что все эти вещи без чистого преданного служения – это просто шутка. Like placing valuable ornaments on a naked body. Подобно тому, как мы пытаемся поместить очень драгоценный камень на обнаженное тело. What do you say? Goli, да? Goli? Okay. So now, synonym. okay, synonym. Now verse 3. И теперь 3 стих.
which begins Shruti, Shruti Smriti. который начинается со слов «шрути смрити». Although again and again I heard the Shruti and Smriti scriptures declaration Хотя снова и снова я слышу о том, как декларируют Священное Писание из категории Шрути и Смрити, that one should take shelter of Lord Hari's lotus feet. но тем не менее человек должен принять прибежище у лотосных стоп Господа Хари In order to become fearless. для того, чтобы стать бесстрашным. But still, I did not chant Krishna's name. Но тем не менее я не повторял святые имена Кришны. And I did not meditate on his transcendental form. И я не медитировал на его трансцендентную форму. Oh, wait a minute. Sorry, I skipped a verse. Oh, Я пропустил один куплет. that was verse 4. Это был 4 стих. Okay, anyway, verse 3. Although I sometimes hear the nectarian message of Godhead Хотя иногда я слышу нектарные повествования о Господе from the mouths of the devotees, из уст преданных, because I commit so many offenses, I do not become purified. поскольку я совершил столько много оскорблений, я не очищаюсь благодаря этому. I continually associate with non-devotees. Я только и думаю о том, чтобы общаться с непреданными. And in this way, all my spiritual advancement is broken apart. И таким образом весь мой духовный прогресс, он просто уничтожен. What will I do when death comes? Что же я буду делать, когда наступит смерть? And then the last verse, И затем последний стих. it's a much more sort of positive, optimistic mood. И он написан в более таком позитивном и оптимистическом настроении. I will now concentrate my mind on the lotus feet of Shishi, Radha and Krishna. Теперь я буду концентрировать свой ум на лотосных стопах Шиши, Радхи и Кришны. And all my material desires will flee far away. И все мои материальные желания, они просто разбегутся в разные стороны. Narottam Das says, Нароттама Дас говорит: now that I've fixed my mind on Shishi, Radha and Krishna, теперь, когда я сконцентрировал свой ум на Шиши, Радхи и Кришне, I am no longer afraid of my future. я больше не боюсь за свое будущее. Okay, so that's the meaning of song. We'll explain a little more in due course. Итак, это перевод этого баджана, но мы еще более подробно объясним это попозже. Can you read it there? Вы можете вообще вот что-то увидеть там? Da, нет. Да или нет? Anyway, Pamalus Krishna on Pamojet. Okay, so here we go. Now it starts with one line which is like kind of on its own. И мы начинаем, баджан начинается с одной строчки, которая, она как бы такая независимая от всего остального баджана. Hari Hari Kimora Karama Abag, which we read the translation, Oh my Lord Hari, everything I do is inauspicious. И перевод этой строчки такой, что «О Господь Хари, все, что бы я ни делал, это неблагоприятно». Okay, Gatovi, Commander. Oh, and we do the two lines together. И вот эти две строчки мы будем петь вместе. In other words, the first line, if you can see it, И также, другими словами, первую строчку, если вы можете ее увидеть. Bipale Jivana Gela Hridaye Rahila Seila Nahi Bela Hari Anuraga. Понимаете? Видите? Понятно, нет? Okay, here we go. Okay. Bipale Jivana Gela Hridaye Rahila Seila Nahi Bela
Hari Anuraga Jivanagela Ridaira Hila Sela Nahi Bela Hari Anuraga Bipale Jivanagela Ridaira Hila Sela Nahi Bela Hari Anuraga Ridaira Hila Sela Nahi Bela Hari Anuraga Yagyadana Tirthasnana Punya Karma Japadhyana Akarane Sabagela Mohe Yagyadana Tirthasnana Punya Karma Japadhyana Akarane Sabagela Mohe Yagyadana Tirthasnana Punya Karma Japadhyana Akarane Sabagela Mohe Tirthasnana Punya Karma Japadhyana Akarane Sabagela Mohe Bujilana Manehena Upahasahaya Jena Vastrahina Alankara Dehe Bujilana Manehena Upahasahaya Jena Vastrahina Alankara Dehe Bujilana Manehena Upahasahaya Jena Vastrahina Alankara Dehe Bujilana Manehena Upahasahaya Jena Vastrahina Alankara Dehe
Sadhu mukhe katamrita Shunya vimala chita Nahi bela aparada karana Sadhu mukhe katamrita Shunya vimala chita Nahi bela aparada karana Sadhu mukhe katamrita Shunya vimala chita Nahi bela aparada karana Sadhu mukhe katamrita Shunya vimala chita Nahi bela aparada karana Satata satsanga Sakali haila panga Kikariba aile samana Satsanga Sakali haila panga Kikariba aile samana Satata satsanga Sakali haila panga Kikariba aile samana Satata satsanga Sakali haila panga Kikariba aile samana Shruti smriti sadarabe Shunya chesabe Haripada Abaya Sharana Shruti smriti sadarabe Shunya chesabe Haripada Abaya Sharana Shruti smriti sadarabe Shunya chesabe Haripada Abaya Sharana Haripada
Vallabhaya Sharana Janamalaya Soke Krishna Nabalino Moke Nakarino Serupa Bhavana Janamalaya Soke Krishna Nabalino Moke Nakarino Serupa Bhavana Janamalaya Soke Krishna Nabalino Moke Nakarino Serupa Bhavana Serupa Bhavana Radha Krishna Dunapaya Tanumana Rahotaya Aradure Jauka Vasana Radha Krishna Dunapaya Tanumana Rahotaya Aradore Jauka Vasana Radha Krishna Dunapaya Tanumana Rahotaya Aradure Jauka Vasana Krishna Dunapaya Tanumana Rahotaya Aradore Jauka Vasana Naratamada Sekaya Aramora Hanipaya Tanomana Sampino Apana Naratamada Sekaya Aramora Hanipaya Tanomana Sampino Apana Naratamada Sekaya Aramora Hanipaya Tanomana Sampino Apana Naratamada Sekaya Aramora Hanipaya Sampino Apana Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Panchatattva. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Panchatattva. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tansucha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba. Netaga, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba. Netagara, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. 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 Srila Prabhupada ki. Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajik Charya Status and Shishamad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada ki. Anantagori Vaishnava Vrinda ki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. Prem se Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda ki. Shri Radha Krishna Gopikabanath Shamkund Radhakund Giri Govardhan ki.
Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur Dham ki, Shri Jagannath Puri Dham ki, Shri Shri Panchatattva ki, Shri Shri Prahlad Nrsimha Dev ki, Srila Prabhupada ki, Shri Harinam Sankirtan ki, Go Premanande. Все слава собравшимся пред нам, все слава собравшимся пред нам, все слава собравшимся пред нам, все слава Шри Гуру и Шри Гауранга, все слава Шрила Прабхупад. Харе Кришна. Пожалуйста, присаживайтесь, расслабьтесь. Программа продолжается. Now, of course, we've already, at least briefly, run through the meaning of the song. Давайте мы же с вами сейчас кратко посмотрим значение этого баджана. So I don't think we really, maybe we don't need to go through the whole thing again in detail. Может быть, нам не нужно подробно вот все объяснять. But maybe a little bit, maybe sometimes we can see ourselves a little bit in a song like this. Но, может быть, мы можем самих себя обнаружить в положении человека, который поет этот баджан. Because it is Kali Yuga, and I think we all know by now, Kali Yuga is extremely difficult time. Потому что сейчас на дворе Кали-юга, и мы все уже достаточно поняли, что Кали-юга — это очень и очень сложное время. And yes, each one of us has our past histories in material life. И у каждого из нас есть своя прошлая, своя история того, как он жил здесь, в этом материальном мире. And even if we've been practicing Krishna consciousness for quite some time, И даже если мы уже достаточно долго практиковали сознание Кришны, sometimes our history and our previous experience and habits and all those things, sometimes they may kind of follow us or haunt us. но иногда, тем не менее, наши прошлые поступки, то, что мы делали раньше, они могут настигать нас и влиять на нас. Sometimes it's said that Maya may be like our shadow. Как иногда говорится, что Майя, она подобна нашей тени. Of course, a shadow is not real. It's certainly not you. На самом деле, тень — это не что-то истинное, это не мы. I mean, it's real. It exists, but even though it's based on you, it's definitely not you. И тем не менее, хотя она основана на нас, но она отлична от нас. And sometimes children, at least I remember doing it in my childhood, I tried to outrun my shadow. И я помню, когда я был еще маленьким мальчиком, я помню, как я пытался обогнать свою тень. I tried to run as fast as I could. Я бежал изо всех сил. But as soon as I turned around, my shadow was still there. Но как только я поворачивался назад, тень была тут как тут. So Maya's like that shadow. She's following. И Майя, она подобна такой тени, она бежит за нами. And if we're not careful, well, she will, a shadow is just passive, but Maya is not passive. If we give her a chance, she will attack us. Но если мы будем неосторожны, то тень, она пассивная, но Майя, она не пассивная, она активная. Поэтому если мы немножко расслабимся, она на нас нападет. Sure. And even after many years in Krishna consciousness, sometimes some
problems can arise. И даже спустя много лет в сознании Кришны к нам могут прийти какие-то проблемы. And therefore, it is so much emphasized and it's so important to really try to take shelter of the Lord and to really try and do that in a very, very humble spirit. И поэтому снова и снова подчеркивается, что очень и очень важно, чтобы мы приняли прибежище, полное прибежище у Господа и делали это в настроении крайнего смирения. Because how is it that we've come to Krishna consciousness? Поэтому как случилось сам факт того, что мы пришли в сознание Кришны? It's not really because we had this qualification or that qualification and therefore, sort of on the basis of those qualifications, we got Krishna consciousness. Это не так, что у нас были такие заслуги, эти заслуги, другие заслуги, и вот на основе этих заслуг мы пришли сюда, в сознание Кришны. But it's more or less like, despite ourselves and our disqualifications, still somehow, by some inexplicable mercy really, somehow we've been given Krishna consciousness. Скорее наоборот, несмотря на наше падшее положение, несмотря на то, что у нас столько много недостатков, тем не менее, по какой-то невообразимой, непонятной милости мы пришли сюда, в сознание Кришны. Despite, what's despite? Несмотря на. Yeah, despite. Anyway, you know what you have done in the past. И вы сами хорошо знаете, что вы там утворили в прошлом. I know what I have done in the past. Я знаю, что я сделал в прошлом. And I mentioned the other day some devotees have written books about how they came to Krishna consciousness, including some of the things they did in the past. И, как я уже говорил ранее, что некоторые преданные, они написали книги, описывая о том, как они пришли в сознание Кришны. И там они описали какие-то вещи, которые они делали до сознания Кришны. I don't think I should write such a book. Я не думаю, что мне тоже надо писать подобную книгу. Oh, Krishna, if I had to say some of the things from the past, oh my Lord, I think it might be too much. Я думаю, это будет уже слишком, если я расскажу вам о том, что я делал в прошлом. So anyway, so really this mood of humility, a mood of humility is very, very suitable and very appropriate for people like us. И поэтому настроение смирения, оно очень подходит, оно как раз-таки то, что надо для таких людей, как мы. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was asked once that, is there a secret, how, some confidential understanding, how to become Krishna conscious? Однажды Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати спросили, а есть ли какой-то секрет, какое-то сокровенное понимание того, как мы можем стать сознающими Кришну? Они спросили его, да? He was asked. Yeah. So, Srila Bhaktisiddhanta, when he was asked that, he was sitting at a microphone like this. И вот когда его спросили, он сидел, он говорил в микрофон, подобно тому, как мы это делаем. But he leant forward. И он наклонился вперед. And in a sort of, confidential, knowing way, he said. И он произнес эти слова таким вот, как будто бы это что-то загадочное, очень важное. Yes, I know the secret. Он сказал, да, я знаю секрет. Trinada pisa nichena, turora pisa hishnuna, amanina manadena, kirtaniya sadahari. I think everyone here is familiar with that verse. Я думаю, что все вы знаете этот стих. Anyway, one should chant the holy names of the Lord in a humble state of mind. Так или иначе, человек должен повторять святое имя Господа в смиренном состоянии ума.
thinking oneself lower than the straw in the street. считая себя ниже соломы, валяющейся на улице. One should be more tolerant than a tree, Надо быть терпеливее дерева, devoid of all sense of false prestige, быть свободным полностью от чувства ложного престижа ready to offer all respects to others. и быть готовым оказать все почтение и уважение другим. And then Lord Chaitanya says, in such a state of mind, one can chant the holy names of the Lord constantly. И затем Господь Чайтанья говорит, что в таком смиренном состоянии ума человек может постоянно повторять святые имена Господа. But we should know that only in such a state of mind is it possible to chant the holy names of the Lord constantly. И мы должны понимать, что только в таком настроении ума можно повторять святые имена Господа постоянно. Otherwise, the mind, the conditioned mind, it is such a thing that if we're not humbly absorbed in Krishna consciousness, the conditioned mind will just throw up some other ideas of this and that, and then we'll become distracted. Но тем не менее наш обусловленный муж — это такой зверь, что если мы будем неосторожны в осознании Кришны, то он сразу очень быстро подбросит нам какую-то идею о том, что нам нужно делать. So therefore, a song like this, and like we said, there's a group of songs like this in that book Prarthana. И поэтому, как мы говорили, есть целая группа песен в сборнике песен, который называется «Прартхана». They can be very helpful for us. И эти песни, они могут очень помочь всем нам. Because they may reflect us in different ways. Потому что мы можем увидеть самих себя в этих песнях. You know, I don't know if you've heard of the British politician Winston Churchill. Я не знаю, знакомы ли, слышали вы о таком английском политике Уинстон Черчилль? Если нет, не беспокойтесь. You did not miss much. Если не знаете, вы ничего не потеряли. Нет проблем. But he was an extraordinarily arrogant and proud person. Это был в высшей степени гордый и надменный человек. And he would criticize his opponents, and he'd criticize all sorts of people. И он критиковал своих противников, он критиковал всех, кого только можно. He'd criticize his friends too. Даже своих друзей. So one day he was criticizing somebody very strongly. И вот однажды он очень строго отчитывал, критиковал кого-то. And some associate of that person who he was criticizing sort of protested. И друг этого человека, которого критиковали, он начал возмущаться. Don't speak about him like this. Не говори о нем так. He has many good qualities. У него много хороших качеств. Like, for example, the person said, like, for example, he is very humble. Как, например, он очень смиренный. And Winston Churchill famously replied, И вот в этот момент Уинстон Черчилль, он произнес свое знаменитое утверждение. he said, yes, and he has many things to be humble about. Он сказал, да, и у него есть слишком много вещей, из-за которых ему надо быть смиренным. In other words, he's a little bit on chut-chut без полезно. So actually that is the situation with us. И на самом деле это вот то положение, в котором мы находимся. You know, for example, Bhaktivinoda Thakur, he prays in one of his songs Как, например, Бхактивинода Такур, он молится в одном из своих баджанов. that when I look at myself, I see nothing of value. Когда я заглядываю в свое сердце, я не вижу ничего ценного. Your mercy is all that I'm made of. Я полностью соткан из Твоей милости, Господь. He's addressing his spiritual master. Он обращается к своему духовному учителю. Therefore, I'm always running after you Поэтому я постоянно бегу за Тобой and just calling out, Krishna, Krishna. и взываю: Кришна, Кришна.
So this type of mood, it's very important for us in our Krishna consciousness to try to cultivate this, including to pray to Krishna to help us to become like this. Поэтому нам очень важно в сознании Кришны культивировать это настроение и молиться Кришне, чтобы мы могли вот именно таким образом молиться, обращаясь к Нему. Because it is true, as Winston Churchill said, we have a lot to be humble about. Потому что это правда, как об этом сказал Уинстон Черчилль. У нас столько много вещей, из-за которых нам приходится быть смиренными. Anyway, I know you're all really wonderful devotees. Ну, так или иначе, я знаю, что вы все по-настоящему замечательные и преданные. I take the dust from your lotus feet. И я беру пыль с ваших лотосных стоп. But still, this sort of perspective on ourselves, it's very helpful. Но так или иначе, если мы таким образом будем смотреть на самих себя, нам это очень поможет. Pride is a very ugly thing. Гордость – это очень ужасная, отвратительная вещь. Srila Prabhupada talks about this in regard to the rasa dance. Шрила Прабхупада говорит об этом в связи с танцем раса. In the rasa dance, Lord Krishna at one point, he left the gopis, he just disappeared. В какой-то момент времени Кришна, он оставил гопи, он просто исчез с их взора. And they were just thrown into an ocean of separation and doubt and fear that where's Krishna? И они были погружены в океан разлуки, сомнений и страха. Где же Кришна? Где же Кришна? He had gone off with Srimati Radharani. Он ушел со Шримати Радхарани. So then, he and Radharani, they walked a bit. И вот они прошли немножко со Шримати Радхарани. And Radharani said to Krishna that, I am feeling tired, could you please carry me? И Радхарани обратилась к Кришне, она сказала ему, я устала, мог бы ты меня понести на руках? And Krishna said, sure, just put your arm around my neck. И Кришна сказал, да, конечно, просто обними меня за шею. And I will pick you up. Я подниму тебя. And I'll carry you. И понесу. And Radharani put her arm around his neck. И Радхарани, она обняла Кришну за шею. There was no neck. А шеи уже не было. Krishna had vanished. Кришна исчез. And he left Radharani also. Он также бросил Шримати Радхарани. So the way that's explained, at least part of the explanation which is given, И вот одно из объяснений того, почему это все произошло, is that the gopis became proud. это то, что гопи загордились. And therefore Krishna left them and even Radharani to try to cure them of their pride. И поэтому Кришна оставил всех их и даже саму Шримати Радхарани, чтобы вылечить их от этой гордыни. So sometimes we might think, yes, I get proud. И мы можем думать о том, что да, я горжусь. I get proud. Sarvagya Prabhu gets proud. Да, Сарвагья загордился, я загордился. Потому что он очень хороший переводчик. And, whoever else. Ojasvi Sham gets proud. Вот, преданный загордился, да. One of the Matajis gets proud. Вот та замечательная Матадж загордилась. People get proud. Люди гордятся. Takavishizne. And the gopis get proud. Такова жизнь, и гопи тоже загордились. And Radharani gets proud. И Радхарани загордилась. People get proud. That's life. Люди гордятся, и это жизнь. But it's not. It's really not in the case of the gopis and Srimati Radharani. Но, конечно же, в случае гопи и Шримати Радхарани это не так. It's just something else altogether. Это совсем полностью что-то отличное от этого. But for us, that's a lesson to learn. Но для нас это очень важный урок, который мы можем извлечь. And there Srila Prabhupada makes the point. И здесь Прабхупада подчеркивает это.
that Krishna can tolerate so many types of faults in his devotees. Что Кришна может терпеть столько много разных видов недостатков в своем преданном. If you become a little lusty, Если вы немножечко, у вас появится немножко вожделения, or I don't know, attached to money a bit или немножко привязались к деньгам, or something, then Prabhupada says, Krishna, he can tolerate, he may tolerate. и Прабхупада говорит, что Кришна может это стерпеть. But Prabhupada says that, however, Krishna cannot tolerate pride in his devotee. Но Прабхупада говорит, что но Кришна, он не может, просто не может терпеть гордыню во своих преданных. And Prabhupada says, if Krishna sees that the devotee is becoming proud, И Прабхупада говорит, что если Кришна видит, что преданный начинает гордиться, I'm an important devotee, что я такой важный преданный, look at my qualities, только посмотрите, сколько у меня хороших or качеств, something of that sort. или что-то подобное. Prabhupada says, Krishna, if he sees that, he changes his attitude towards the devotee. Прабхупада говорит, что Кришна начинает совсем по-другому вести себя по отношению к этому преданному. Changes отношения. And he treats the devotee in such a way to somehow free him from that pride. И он начинает так обращаться с этим преданным, чтобы так или иначе вылечить его от этой гордыни. Means Krishna may allow or arrange, you get a little bit of a kick from Maya. И так или иначе Кришна может устроить так, что Майя, она немножко пнет вас. Kick, yeah? And Maya, she is good at kicking. И Майя, она очень опытный нокаутер. Она будет очень хорошая, как сказать, футболиста. Она очень-очень хорошо умеет бить ногами. Oh, yes. And she can give you such a kick that hopefully you'll never forget it. Она вас так вдарит, что вы надеетесь, что вы никогда этого не забудете. So rather than wait until we get kicked, И поэтому, чем ждать, пока она вас ударит ногой, and then we're just forced because of the pain to change ourselves, и поэтому мы будем вынуждены измениться из-за того, что мы будем испытывать эту боль. we should try to cultivate this mood of humility and a more real understanding of who and what we are. Поэтому лучше нам культивировать вот это вот настроение смирения и настоящее понимание того, кем мы по-настоящему являемся. Like we mentioned the other day, we can pray to Krishna Как мы уже говорили ранее, мы можем молиться Кришне. that Krishna, I know I'm a fool, Кришна, я знаю, что я глупец, but unfortunately I am such a fool, I cannot see what a fool I am. но так или иначе, к несчастью, я такой глупец, что я даже не могу понять, насколько я глуп. К сожалению, это часто правда. И поэтому, Кришна, помоги мне, пожалуйста, вот видеть и понимать, how foolish I am. То есть мы должны понимать, насколько же мы глупы, чтобы мы смогли понять, насколько мы глупы. I want to read you now a few verses from Chaitanya Charitamrita. Я хотел бы прочитать вам несколько стихов из Чайтаньи Чаритамриты. This is now from the Adi Leela, chapter 5, the glories of Lord Nityananda. Это из Ади-лилы 5 главы, которая называется «Слава Господа Нитянанды». And let's see, we will read a few verses starting with verse 204. Мы прочитаем несколько стихов, начиная с 2004. Yeah, which starts off in a very sort of, what would you say, jolly and happy mood. И начинается все с очень такого радостного настроения. Jaya Jaya Nityananda Charanara Vinda Yanha Haite Painu Shri Radha Govinda. All glory to the lotus feet of Lord Nityananda.
Слава лотосным стопам Господа Нитьянанды. By whose mercy I have attained Shri Radha Govinda. По чьей милости я обрел Шри Радху Говинду. Okay, and we'll read on a few more verses. И мы прочитаем еще несколько стихов. Jagai Madai, Haite Muni, Say Papishta, Puri Shera, Kita Haite, Muni Say Lagishta. I am more sinful than Jagai and Madai, and even lower than the worms in stool. Я более грешен, чем Джагай и Мадхай. Я хуже червей в испражнениях. Moranama Shuneye Tara Punyakshaya. Moranama Laya Ye Tara Papa Haya. Anyone who hears my name loses the results of his pious activities. Anyone who utters my name becomes sinful. Любой, кто слышит мое имя, теряет плоды благочестивых поступков. Любой, кто произносит мое имя, становится грешником. Emana negrina more, keba kripa kare, eka nityananda vinu, jagata bitare. Who in this world but Nityananda could show his mercy to such an abominable person as me? Кто в этом мире, кроме Нитьянанды, явил бы милость такому презренному человеку, как я? Preme mata Nityananda, kripa avatara, utama adama kichu, nakare vichara. Because he is intoxicated by ecstatic love and is an incarnation of mercy, he does not distinguish between the good and the bad. Опьяненный экстатической любовью, Господь Нитьянанда является собой воплощение милости и потому не делает различий между хорошими и плохими. Ye age padayatare karaye nistara, ata eva nistarila mo, hena dur achara. He delivers all those who fall down before him. Therefore he has delivered such a sinful and fallen person as me. Он дарует освобождение всем, кто припадает к его стопам. Вот почему он спас такого грешного и падшего человека, как я. Yes. So, of course, this is the movement of Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya is Patita Pavan. Конечно же, наше движение – это движение Господа Чайтаньи, и Господь Чайтанья – это Патита Павана. And we must take shelter of Lord Chaitanya. И мы должны принять прибежище у Господа Чайтаньи. We should also understand that to really approach Lord Nityananda very nicely, we should approach through the mercy of Lord Nityananda. To approach Lord Chaitanya very nicely, we should approach him through the mercy of Lord Мы Nityananda. также должны понять, что если мы хотим по-настоящему обратиться к милости Господа Чайтаньи, мы можем сделать это только по милости Господа Нитьянанды. They say that demon who Lord Ram would kill, Krishna might spare his life. Как говорится, что тот демон, которого обязательно убил бы Господь Рама, этому демону Кришна этого демона Кришна может пощадить. But that demon who Lord Krishna would kill, Lord Chaitanya might spare his life. Но тот демон, которого даже Господь Кришна убьет, этого демона может пощадить Господь Чайтанья. Who knows the classic example of that? И кто знает классический пример тому? Kamsa is the classic example. Да, классический пример это Камса. Krishna, with great happiness, killed Kamsa. Кришна убил Камсу с огромным счастьем. Haribol.
then dragged his body around the arena for everyone to see. Он протянул его тело по всей борцовской арене, чтобы все видели мертвое тело. But when Kamsa appeared as the Kaji, Но когда Камса явился в играх Господа Чайтаньи как Кази, and he harassed the Sankirtan movement, и он попытался как-то противодействовать движению Санкиртаны, Lord Chaitanya talked about killing him. Господь Чайтанья начал говорить о том, что хорошо было бы его убить. Well, he didn't just talk about it, he screamed about it. Он не просто говорил, он кричал об этом. But in the end, he didn't do it. Но в конце концов он этого не сделал. In the end, he preached to the Kazi and sort of delivered him. Закончилось тем, что он начал проповедовать Кази и в конце концов спас его. But that demon who Lord Chaitanya would kill, Lord Nityananda would spare his life. Но Господь Нитянанда пощадит даже того демона, которого обязательно убил бы сам Господь Чайтанья. That and the example there is Jagai and Madai. И пример тому Джагай и Мадхай. Lord Chaitanya was going to just destroy them. Господь Чайтанья собирался их просто уничтожить. But Lord Nityananda pleaded with him and Lord Chaitanya spared their lives. Но Господь Нитянанда взмолился Господу Чайтанье за них, и поэтому Господь Чайтанья их пощадил. So yesterday we celebrated a little the name of Gauranga. И вчера мы немного прославили святое имя Господа Гауранги. Помните? Помните, да? Руки вверх. Поднимите руки вверх. Gauranga! 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 Спасибо, но я думаю, что вы уже устали. But now let us celebrate Lord Nityananda a bit. Но теперь давайте же мы прославим святое имя Господа Нитянанды. Готовы? Готовы? Nityananda! 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 Спасибо. Haribol. Yeah, so those are very nice verses, and we can see the just incredible humility of, it is Krishnadas Kaviraj Goswami who's speaking there. И это очень замечательные стихи. Мы можем видеть о том, как в этих стихах Кришнадас Кавираджи Госвами, он проявляет просто невероятное смирение. Может быть, иногда мы думаем, что я чуть-чуть глупый. Иногда. Может быть, не очень часто, но бывает. Если будет плохой день, иногда я чуть-чуть глупый. Но я не как, what would you say, правильный глупец. Like a real глупец. Настоящий. Я не как настоящий глупец номер один. Понарошку глупец. Понимаете? Вот. Вот наш переводчик. Спасибо. Okay, I want to close now by telling you another little story. Я хотел бы закончить лекцию, рассказав вам еще одну историю. It is actually from Chaitanya Bhagavat. Она из читания Бхагаваты. And yeah, it's Madhya Lila chapter 19. Это Мадхья Лила, 19 глава. Let's see. You see, Advaita Acharya, he, within his heart, he prized this mood. I am a servant of Lord Chaitanya.
Адвайтачарья в глубине своего сердца, он хранил это настроение, что я слуга Господа Чайтаньи. Но проблема была, что Господь Чайтанья, он, как сказать, he treated him. Относился к нему. Anyway, something like that. Lord Chaitanya treated him as if Advaita was a senior. Господь Чайтанья, он считал Адвайтачарья, он вел себя так, что Адвайтачарья был старшим по отношению к нему. And Advaita Acharya became really frustrated with this. И Адвайтачарья был очень разочарован от такого поведения. And therefore he decided to make a plan to get Lord Chaitanya to treat him like a junior, like an inferior person. И поэтому он придумал план о том, чтобы заставить Господа Чайтанья относиться к нему как к тому, кто являлся ниже по отношению к нему. To chastise him. Чтобы Господь Чайтанья его читал. Because you only chastise someone who's junior to you. You can't chastise a senior. Потому что обычно мы отчитываем только тех, кто младше нас. Мы не можем отчитывать старших по отношению к нам. So Advaita Acharya, he did a very radical thing. И поэтому Адвайтачарья пошел на очень радикальную вещь. He started preaching Mayavad. Он начал проповедовать Майяваду. Oh, Haribol. And Lord Chaitanya, first of all, Lord Chaitanya heard that this was going on. И вначале Господь Чайтанья услышал о том, что это происходит. And he thought, no, it's just some rumor. He would never do that. И вначале он подумал о том, что это просто какие-то сплетни. Не поверил в это. Then another person came and said the same thing. Но потом пришел другой человек, он повторил то же самое. And Lord Chaitanya thought, could it be possible? No, it couldn't be. И Господь Чайтанья подумал, вообще, как это может быть возможно? Да не может быть такого. But then a few people came and reported like this. Но когда несколько человек начали приходить и говорить такие вещи, And Lord Chaitanya went to just check and see what's going on. тогда уже Господь Чайтанья решил пойти и самому проверить, правда это или нет. And he went with Lord Nityananda and Haridas Thakur. Он отправился туда вместе с Господом Нитянандой и Харидасом And Такуром. they arrived there. Они пришли туда. Advaita Acharya came running out of the house. Адвайтачарья выбежал из своего дома. Have you heard the good news? А вы слышали хорошие новости? It's all one. Все едино. Lord Chaitanya was shocked. Господь Чайтанья был просто в шоке. You don't really think that, do you? Вы никогда бы так не подумали, да? And Advaita Acharya said, of course I think like that. Адвайтачарья сказал, конечно же, вот правда, вот все именно так, как я говорю. It's wonderful. I feel enlightened now. Теперь я чувствую просветление. And Lord Chaitanya said, do you really think that impersonal jnana is better than bhakti? И Господь Чайтанья спросил, а ты что, по-настоящему считаешь, что имперсональная гьяна лучше, чем бхакти? Impersonal jnana. Да? And Advaita Acharya said, yes, of course, it's much better. Адвайтачарья сказал, да, конечно, это гораздо лучше. Devotional service without impersonal jnana, it's just very weak. Преданное служение без персональной гьяны, оно очень слабо. And Lord Chaitanya, he got so extremely angry. И Господь Чайтанья настолько разгневался. He said, listen, I only came to this material world because you called for me. Он сказал, послушай, я пришел сюда, в этот материальный мир, только потому, что ты меня позвал. You called for me to come and give people bhakti. Ты позвал меня, чтобы я пришел сюда и дал людям бхакти. And now you're doing this. А теперь такие вещи вытворяешь. What is this? Это что такое? And Advaita Acharya just laughed. Господь Чайтанья и Адвайтачарья просто рассмеялся. Advaita Acharya. And Lord Chaitanya did an amazing thing. И тогда Господь Чайтанья сделал удивительную вещь. He literally, physically jumped on top of Advaita Он Acharya буквально просто запрыгнул на Адвайтачарью and just smashed him to the ground. и просто вдавил его в землю.
and started hitting him. Начал бить его кулаками. Да, это правда. Это правда, да? And as he was hitting Advaita Acharya, И пока он бил Адвайту Ачарью, Advaita Acharya is calling out, Адвайта Ачарья кричал: bang, Haribol, «Харибол!» bang, Haribol. Advaita Acharya was happy. Он был счастлив. And Advaita Acharya's 2 wives were watching this. И у Адвайта Ачарьи было 2 жены, и они на все это смотрели. And they said to Lord Nityananda, you must stop him. И они сказали Господу Нитьянанде: ты просто обязан его остановить. Our husband's an old man. Наш муж, он пожилой человек. He may die. Он может умереть. And Lord Nityananda, he just went, И Господь Чайтанья то просто пожал плечами. Lord Nityananda, О, Господь Нитьянанда, Господь Nityananda, да. What can I do? что поделать? But Advaita Acharya, he was just so happy. Haribol, Haribol. Но Адвайта Ачарья был просто в экстазе. Харибол, Харибол. And after a while, Lord Chaitanya stopped. И через какое-то время Господь Чайтанья остановился. And Lord Advaita Acharya said, Своим слугой, as your junior, своим младшим по отношению к себе. because you can't treat seniors like this. Потому что нельзя вот так поступать к тем, кто старше по отношению к нам. So thank you. This has been the best day of my life. И поэтому спасибо огромное. Это самый лучший день в моей жизни. So then, let's see. I want to just conclude actually by reading a few of the verses here. И поэтому я хотел бы сейчас закончить, прочитав несколько стихов из этой главы. Advaita Acharya says to Lord Chaitanya, Адвайта Ачарья сказал Господу Чайтанье: my name is Advaita. «Мое имя Адвайта. I am simply your servant. Я просто твой слуга. Birth after birth, I yearn to taste the remnants of what you have eaten. Жизнь за жизнью я стремлюсь к тому, чтобы есть то, что есть остатки того просада. The power of tasting what you have eaten has made me free from Maya. Могущество того, что я принимал остатки того просада, она сделала меня бесстрашным по отношению к Майе. Thank you for punishing me. Спасибо за то, что ты меня наказал. Now please give me the shade of your feet. Поэтому, пожалуйста, сейчас дай мне тень твоих лотосных стоп. So then Advaita Acharya just grabbed hold of Lord Chaitanya's И в этот момент feet. Адвайта Ачарья, он просто схватился за стопы Господа Чайтаньи. Seeing Advaita's devotion, Видя преданность Адвайты, embracing Lord Chaitanya, Advaita wept without restraint. обнимая стопы Господа Чайтаньи, Адвайта Ачарья плакал снова и снова. Seeing Advaita's devotion, Nityananda also wept. Видя преданность Адвайты, Господь Нитьянанда тоже заплакал. It was as if a river of tears flowed from Lord Nityananda. Это было подобно тому, что целая река слез текла из глаз Господа Нитьянанды. Falling to the ground, Haridas Thakur wept. Упав на землю, Харидас Такур заплакал. Advaita's wives wept. Жены Адвайты заплакали. Advaita's servants wept. Слуги Адвайты заплакали. Advaita's son Achyutananda wept. Ачютананда, сын Адвайты, заплакал. Advaita's home was filled with ecstatic love for Lord Krishna. Весь дом Адвайты был наполнен экстатической любовью к Господу Кришне. Now Lord Chaitanya felt embarrassed that he had struck Advaita. Теперь Господь Чайтанья почувствовал себя смущенным за то, что он дал наставление. That he had struck Advaita. Теперь Господь Чайтанья, он почувствовал себя смущенным за то, что он побил Адвайту Ачарью. He happily offered Advaita a blessing. И он радостно даровал благословение Адвайта Ачарье. If anyone for even half a sesame seed's worth of time.
Если человек даже наполовину, даже на промежуток времени, равный половине сезамового семечка, take shelter of you. примет прибежище у себя, This is Lord Chaitanya addressing Advaita. то есть на какой-то момент времени вот, Господь Чайтанья, Он обращается к Адвайтачаре. Even if he is an insect, Даже если эта личность, это насекомое, even if he's a worm, даже если это червь, even if he's an animal, даже если это животное, even if he's a bird, даже если это птица, even if he has offended me 100 times, даже если этот человек оскорбил меня 100 раз, then I will give my mercy to him. все равно я дарую такой личности свою милость. When Advaita Acharya heard that, you know what he did? И вот вы знаете, что сделал Адвайтачарья, когда он это услышал? Take a guess. Угадайте. He wept. Он заплакал. Он плакал. Shri Panchatattva ki jai. Okay. Hare Krishna. These are some thoughts about humility. Вот это несколько мыслей касательно темы смирения. By the mercy of Lord Chaitanya, by the mercy of Lord Nityananda. По милости Господа Чайтаньи, Господа Нитянанды. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Shri Nityananda Prabhu ki. Go Premanande. Haribol, Haribol.